I'm free. Nti sack say no e baako ye sen. Until loan ka baako ye sen. 3 cedi. 10 cedi. Hey. I asemo. So guys, over here I learned they said all these things they buy them with olonka. That's the measurement. One olonka is 10 cedis. You understand? So these things working over here is very expensive. That is why they are calling on the government to come and help them do this particular work, or the government have to help them to invest money into it for them to get more money. So President John Dramani Mahama, if you are watching, mommy, me pacho e mo aben na wo pese aban no efa mboa mo kasa oje kasa. Hello kasa e mo aben na wo pese aban efa mboa mo me pese mboa me ni sika. Okay. Na mboa mpa ma na me nyo hwan. Okay. Ami nyo hwa dia di mana mbati ma ya. Sisia aya din ma ya na mama wagi aya menia aya me papa. Aya mi ya fafa ne na oya agusa ne ya nyina ya baako. Nti umbua ya ne ntimagina ne ambua mpa ma no no gima bakoni. Na sika na wo se wo hia no sika no ye de mamwa de ba de pote na hia wa ha se ya mo pese mo fanya wa so. Ya agengo. Ya dia agengo a. Yeah. Ya di ka inima bi wo ha ya ba kimi fa ya. That's it. Okay, so our mother over here, the old lady is saying the president should help them to invest money into this for them to produce more of this palm oil for the country and to export some to other Africa countries and to European countries for the country to get money as well. Let me try and ask these people also what they also need over here. My ending komokaka madam sesi ano de mwa potin ana muhia ewa ha se. Oh, ye hia tofo. First na liver bread for better. Sesi a omomba. Company omba to sesi a omomba nti ye hia tofo pa. Yango no so ayangwa no nti aye fine pa. Team to say President John Dramani Mahama say 24-hour economy. And mo aben potin na wo betimi asiso aka che President John Dramani Mahama e mo awe anyway na ehia ejuma no ebenyi anase be koso na yeso ya nya adwungo bebre de ama oman no na ya timi de bi akwa ama foforo so na yakotom. Place is where they set the fire and they put the cooking pot on it, then get the oil. Yeah, machine we are side me who na yefi and tisa uwa obiba onim to ye bia but machine na side ya nyam no so asai ya tia ju bibre guo ya ndimi nyam asai nti on boy ne machine na on boy pipe wa hase na ya traka kwan no akogu nsuo abaye ya ndimi fa nsufin ya de pipe the pipe wa ka kwan na ti nti ya kofa na ya kogu ya ko na ya kogu nti ya sra na ya hia pipe na ya hia machine ta ya bo na machine a nyam nti ya da ase nti say government na eboama a day anasa a week no enwo gallon dudu say na mbetimi a produce. Okay, I will say adwuni ho na nka adwu ho pa dia every 2 weeks bia obi atimi yibe na adwuni ho abeni ho nti me fan say 1 month sisi ano 1 month no won kufo gallon kese no say abani be boa mo no see
a month we bet me produce for gallon no baako 50 a month we bet me produce. Oh ya beye o boy ni sika ka ho de ya beye pa ito ya dos pa but ane o mamba ya dos ya buru 20 kura nti ma wo se machine we eye adwuma mie no eyi duane no na esa eyi chaff no efri hu nti bola na eyi no enu je ba de na mudi ye anu na de nu yango no anu na mudi ye ja de nu yango no ene ne hono no we no omo beto bi kwa brojire omo sa to bi de ye daresan a ye de ye ayi omo beto omo ho nti ade nti na omo government no emwama adwuma no enko yi ya kan ba agirikefo na omo di we braye we agirikefo omo na omo di we braye na we nu ape na antimi ye nti omo gusu se omo ba ye ni ye dada yina nti ba ti ye ni na sai that's ne waka no so president watie obeya mam so President John Dramani Mahama oya no munto oya na munto to ti akomedi ye pesca adenti na munto ase se omo se fright omo ati so omo se fright omo oya no ati mami bisa we any ye kan say do mudi free abrechi ba de na ye papa oya ti se dia won de mu ye sisi ano any de mudi free abrechi ba se ye dia na ye papa no adenti na ye papa so betimi a che me mu se we na ye local no we local ye che we omo de seminar omo de bibia fright omo fa ye seminar nti sisi ano that means mu hia aban no emmoa na aban na beboa mu okay na mu ya mu di nyama bim se chemicals we efra na dabi ya local that's it. So the people over here are calling on the president, our ministers. We are in 24-hour economy, so they are calling on the president to come and help over here. Ma say mami we on ochi adweno my uncle ase na chirechire mu ye mu kakra nti a wa ye ni bebre sisi ma say wo wie no wa hata bi ewo from ho no pacho ye ma ye be ha kakra na cheche ye mu na omo hwe no so omo atimi ati ase yie adenti na wa hata sisi ano because sisi wa hata no ma say oil no ebi eba na adenti na wa hata ma hata ebeshi tina me hata na wo be da nya ngo no e de afrum sisi aju a ye be kwakwa nyam wo fidie mu ya nyama na ya de so sisi na ya aka na ona ngo ne beba ti se aju ansa no betimi aya pacha mu di ko bebie na mu ko yam na se mu yam wa haya tie ne wa haya na fidie na e ba ko sen fidie na aya mienu na e wo ba e bi se ya na ya yusu ba ko sisi ha no ya ba ha se anasa meni mu edi nkomo mu abem poti pa na mu pese president no onfa mboa mu e wo ha se ye pesika ye ne sika de ye dwuma ye ne sika de ye dwuma nti ye pesika se onfa mboa ye na ye mfa ye dwuma nti se president no o sisi a watie mu pai bo nti oba be boa mu na o pese a month mu betimi a produce kufo gallon no oil kufo gallon to say 50 and say 100 da mu betimi a produce dey ama o my Ghana na say anya sika na e betimi akwato bi adwene bebre na ya ye acha na dent na mu yusu eja na mu yusu we no na mu di hye na ya yusu ba de ebi ni ara na me ni sika so ambe kokoro ma akwato na ya tobi adika ho acha that's it. So the reason why they are using this one instead of firewood, they said the firewood is very expensive for them, they can't even afford it. So we are pleading the current government, NDC government, John Dramani Mahama and his MP and the ministers to come and support our women over here for them to be able to produce more of this oil for us, because this one do not have any chemicals, this one do not have any side effect. When you eat this one is good for us, and this is